ওয়েলকাম টু ফ্যান ওয়াইফান, যেটি সাউথ ওয়েলসের ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন এবং এটি ব্রেকন বেকন্স ন্যাশনাল পার্কে অবস্থিত। ফ্যান ওয়াইফান মাউন্টেন, যার উচ্চতা হচ্ছে 886 মিটার, অর্থাৎ প্রায় 3000 ফিট। Good afternoon guys, we are here in Brecon Beacon National Park এবং এটা হচ্ছে সাউথ ওয়েলসের one of the biggest mountain এখানে আছে, যেটার নাম হচ্ছে ফ্যান ওয়াইফান, and we're going to start our journey from here. প্রায় 2 ঘন্টা লাগবে উঠতে পাহাড়ের চূড়ায়, একদম মাউন্টেনের একদম পুরা উপরে, and then আরো মনে হয় 1.5 ঘন্টা লাগবে নামতে। So let's go, we are ready, we are already tired. Okay, আধা ঘন্টা হয়েছে, একটু রেস্ট নিতেছি। বুঝতে দেখেন, this guy is just sitting there doing nothing. আজকের আকাশ একেবারে ক্লিয়ার এবং অনেক গরম, টেম্পারেচার ইজ ভেরি হাই। আকাশ অনেক ক্লিয়ার, কোনো মেঘ নাই। এই গরমের দিনে আমরা মাউন্টেন ক্লাইম্বিং করতেছি, which is really hard. Let's see what happens. অনেক টায়ার্ড, এখন একটু বসছি রেস্ট নেওয়ার জন্য। ওকে, ব্যাক টু দ্য রোড। এখনো ক্লাইম্বিং করতেছি। I don't know how long it's going to take us, but you know, I think I can see this highest peak from here. Check this out. On the way back আমরা এখন বসছি এক জায়গায়, বসে এখন আমাদের হালকা পাতলা কিছু নাস্তা করবো। Mountain. Do you like wanna see mountain? Yeah. Violin, no violin. Chicken and mayonnaise, that one. Okay, snack finish. Going back now. ভিডিও বেশি করতে পারি না, কারণ এত টায়ার্ড হয়েছি যে ক্যামেরা যে হাতে নিয়ে একটু কথা বলবো ওই রকম শক্তিও হারাই ফেলছি। We are going back now.
very cool. Oh my god. Mukti bani.